Déblayé. Oui, mesdames et messieurs, Sunwing vous souhaite la bienvenue à Montréal. Il est 1h26. Hors local. Merci. Et la température est de 0 degrés Celsius. Pour votre confort et sécurité, nous vous demandons de demeurer assis avec vos ceintures attachées et vos bagages en bien rangés jusqu'à l'arrêt complet de l'appareil à la barrière et à l'extinction de l'électricité de ceintures de sécurité. Lorsque vous quittez l'avion, veuillez prendre tous vos effets personnels. Nous demandons à tous les passagers d'être prudents en ouvrant les compartiments au bagage car les effets personnels auront pu se déplacer avec les mouvements de l'appareil. Nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer jusqu'à ce que vous soyez à l'extérieur de la bagage dans une zone fumeur. Si vous avez besoin d'aide pour débarquer, veuillez demeurer assis et nous vous aiderons dès que la laisse sera dégagée. Au nom de Sunwing Airlines et de tous vos équipages aujourd'hui, donc de Monsieur Sean et Martin dans le flight deck, moi, Dana, Christina, Marie-Ève et Tierno. Nous vous remercions d'avoir choisi Sunwing Airlines et nous souhaitons un bon retour à la maison. Et on prend cette occasion aussi pour vous souhaiter de joyeuses fêtes et un joyeux Noël. Merci pour les bons vols et au plaisir de vous revoir bientôt. Ladies and gentlemen, Sunwing welcomes you to Montreal. The local time is 1:27 and the temperature is 0 degrees Celsius. For your comfort and safety, please remain seated with your seatbelt fastened and your hand luggage safely stowed until the aircraft has come to a complete stop at the gate and the seatbelt sign has been turned off. When leaving the aircraft, please remember to take all your personal belongings with you. Please use caution when opening the overhead compartment as the content might have shifted with the movement of the aircraft. Please observe the no smoking sign and refrain from smoking until you're in a designated smoking area outside the terminal. If you require assistance to the plane, please remain in your seat and we will help you as soon as the aisle is free. On behalf of Sunwing Airlines and your entire crew, so Captain Sean and First Officer Martin, as well as me, Dana in the front of the aircraft, and Marie-Ève, Tierno, and Christina in the back of the plane. We thank you for choosing Sunwing Airlines and we hope you have a safe drive home. And as well, we'd like to take this moment to wish happy holidays and a Merry Christmas. Thank you, and we hope to see you again soon.